హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 112 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీలో ఎవరైనా సరే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్సు, అలాగే షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనం ఈ కోర్స్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగు, అలాగే డిక్టేషన్స్ అనేది కూడా అందిస్తూ ఉన్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. నామినల్ ఫీతో మనము ఈ కోర్స్ అనేది నేర్పిస్తూ ఉన్నాము. సో మనం ఈరోజు ఏదైతే 112 చెప్పుకోబోతున్నాం కాబట్టి మనం ఇప్పటి వరకు కూడా 5th నుంచి 111 వరకు కూడా మనం అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాము. ఆ లింక్స్ అన్నీ కూడా మీకు కావాల్సినట్లయితే మన గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయండి. సో రెడీగా ఉండండి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 112 రాయడానికి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ప్రెజ్యూమ్, ప్రెజంప్టివ్, బంప్, bumped, tempt, tempter, temptation, contempt, contemptible, cramp, cramped, thump, thumped, consumption, consumptive, stamp, stamped, swamped, resumptive, indistinct, distinction, extinct, manifest, manifestly, adjustments, rest, restless, list, listless, dishonest, dishonestly, waste pipe, text, textbook, trust, trustworthy, postcard, పోస్ట్ ఆఫీస్. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే 112 అనేది రాయడం జరిగింది. సో మీకు ఈ వర్డ్స్ రాయడంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉన్నా, అనగా ఓవెల్స్ పొజిషన్ కానీ, ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, అలాగే స్పెల్లింగ్స్ కానీ, మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీకు పేజ్ నెంబర్ ఎక్సర్సైజ్లో 52 పేజ్లో మనకి సింబల్స్ అనేది అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే స్పెల్లింగ్స్ అనేది మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఈ రెండిట్లో రెఫర్ చేసి మీకు రాని స్ట్రోక్స్ ఎలా రాయాలో, అలాగే స్పెల్లింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా తరోగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సెకండ్ టైము, థర్డ్ టైము చెప్తాను డిక్టేషన్ మళ్ళీ. సో ఈ లోపల మీరు ఈ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని ఉండాలి. అలాగే రిమైండ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. మనకి థియరీ రూల్స్ ఎప్పుడైతే మనం పర్ఫెక్ట్గా ఉంటామో, డిక్టేషన్ అనేది కొత్త వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఈజీగా మనం రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎవరికైతే ప్రిన్సిపల్స్ గుర్తుండవో వాళ్ళు కొత్త వర్డ్ వచ్చినప్పుడు రాయడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు. అది వాళ్ళకి ప్రాక్టీస్ మీద తెలుస్తుంది. మనం ఈ డిక్టేషన్స్ 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఎవరన్నా మొదటగా కనుక వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్, 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ రండి. సో మీకు ఈ సిలబస్ అయిపోయటానికి ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. సో సెకండ్ టైం అనేది మరలా చెప్పబోతున్నా, రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. presume, presumptive, bump,
bumped, tempt, tempter, temptation, contempt, contemptible, cramp, cramped, thump, thumped, consumption, consumptive, stamp, stamped, swamped, resumptive, indistinct, distinction, extinct, manifest, manifestly, adjustments, rest, restless, list, listless, dishonest, dishonestly, waste pipe, text, textbook, trust, trustworthy, postcard, పోస్ట్ ఆఫీస్. స్టాప్. చూడండి, మీరు ఈ పాటికే 2 టైమ్స్ ఈ డిక్టేషన్ అనేది రాస్తున్నారు కాబట్టి ఈ పాటికే మీకు ఈ ఎక్సర్సైజ్ మీద మంచి పట్టు అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో థర్డ్ టైము కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇప్పటికీ కూడా ఏదన్నా వర్డ్ రాయటంలో డౌట్ ఉన్నట్లయితే మీరు ఒకసారి సరి చూసుకోండి, స్పెల్లింగ్స్ కూడా. సో ఎవరైతే ఈ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా ఈ లాంగ్వేజ్కి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. రేపు మనకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఉండేటువంటి ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ మీదే ఈ కోర్సు మనం పర్ఫెక్ట్గా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా ఇక్కడి నుంచే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఈ రోజు నుంచి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా కాస్త పట్టు సంపాదించడానికి ప్రయత్నం స్టార్ట్ చేయండి. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషను లాస్ట్ టైం చెప్పబోతున్నాను కొద్దిగా స్పీడ్తో. సో రాయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, రెడీ? 1 2 3 స్టార్ట్. presume, presumptive, bump, bumped, tempt, tempter, temptation, contempt, contemptible, cramp, cramped, thump, thumped, consumption, consumptive, stamp, stamped, swamped, resumptive, indistinct, distinction, extinct, manifest, manifestly, adjustments, rest, restless, list, listless, dishonest, dishonestly, waste pipe, text, textbook, trust, trustworthy, postcard, post office,
స్టాప్. చూడండి, ఇప్పుడు 3 టైమ్స్ అనేది డిక్టేషన్ మీరు రాసున్నారు. సో మీకు లాస్ట్ చెప్పినటువంటి ప్యాసేజ్ కనుక రాయటంలో ఏదైనా స్పీడ్లో ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అదే ప్యాసేజ్ని మళ్ళీ రిపీటెడ్గా రాయండి. అప్పుడు మీకు ఆ స్పీడ్ అనేది ఈజీగా అందుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఈ డిక్టేషన్స్ అనేవి మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఈ డిక్టేషన్స్ ఉపయోగం ఏంటనేది మీకు స్పీడ్కి వచ్చినప్పుడు అర్థమవుతుంది. సో జనరల్గా ఈ ఏవైతే మనకి సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు డిక్టేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాము. మనకి 3-4 మంత్స్ ఆ స్ట్రోక్స్ రాయటంలోనే సరిపోతుంది కాబట్టి మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా అందిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి మీరు ఇక్కడి నుంచే ఈ స్ట్రోక్స్ అన్నీ కూడా మీరు స్పీడ్గా రాయటం కనుక అలవాటు చేసుకున్నట్లయితే మీకు డిక్టేషన్కి వచ్చే టయానికి ఈజీగా లోయరు హైరు ఈజీగా అయిపోతుంది. సో చాలా ఉపయోగం ఉంది ఈ డిక్టేషన్ వల్ల. అందుకని వీటిని తప్పకుండా మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా కూడా రాయటం ప్రాక్టీస్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మేము క్లారిఫై చేస్తాము. అలాగే అన్ని చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్ కూడా మనం ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో పెట్టున్నాం కాబట్టి ఆ వాటికి సంబంధించిన లింక్స్, ఈ డిక్టేషన్ సంబంధించిన లింక్స్ ఎవరికైనా సపరేట్గా కావాల్సినట్లయితే వాళ్ళు మనకు మెసేజ్ చేసినట్లయితే మనకు వాటి సీరియటం వైజ్గా ఆ లింక్స్ అనేది పంపిస్తాము. లేకపోతే మీకు యూట్యూబ్లో ప్లేలిస్ట్లో ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. సో చేతైన వాళ్ళు ప్లేలిస్ట్ నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.